হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে অব্যবহারযোগ্য গ্রাফ পেপারের অংশ পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তুলব। চলুন এবার শুরু করা যাক। এই কাজটি করতে যা যা লাগবে, প্রথমে লাগবে একটি কাগজ, তারপর দুটো সাইন পেন, গ্লু স্টিক, কেচি, স্কেল। তো এবার কাজটি শুরু করা যাক। তবে একটা কথা, ওই গ্রাফ পেপারের অংশগুলোতে কোনো কলম বা পেন্সিলের দাগ থাকবে না। গ্রাফ পেপারটি অব্যবহৃত অংশ মিলিয়ে যেহেতু সবটি 80 ঘর, সেহেতু একটি কাগজ নিলাম। তারপর এই কাগজটি মাপ অনুযায়ী কেটে নেব। তো এটার জন্য একটি কলমের প্রয়োজন। তো এবার একটি আটার সাহায্যে এই গ্রাফ পেপারটি ওই কাগজটির উপর বসিয়ে নেব। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, বসিয়ে দিলাম। we'll never be alone. Savannah, the beauty দেখুন of গ্রাফ পেপারটি কাটা অংশ Savannah. Let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. তো বন্ধুরা, এবার গ্রাফ পেপারে জোড়া লাগানো শেষ। The birds তো have এবার just অঙ্গ অনুযায়ী begun. আমি নতুন দাগ দেব। We will always take a stand প্রথমে কালো দাগ বসিয়ে দিই। for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. তো Savannah, বন্ধুরা, রিসাইক্লিং আইডিয়াটি কেমন লাগবে অবশ্যই কমেন্টে জানান। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি। Savannah.